Nagolok lang naman ako baka mamaya gusto mong humoba pa yung buhay mo. Mali yung KASAL no pinuntahan niyo. Yu mahi ka maghabay tapos ako papayag akong maging bestman. Tayong dalawa lang do kasi down sa side niya At KASAL tu, may linor sa akin yon. May iba pa bang clays ng KASAL. Meron yung KASAL na hindi mo nagagusto. Hinmasaksihan ulit. May delikadong kakayahan talaga ang mga aswang. Kaya ka nilang ahipnotismo, lajon ng sakit ang katawan mo para lang makuha ka at kaya ka rin nilang magayuma. Pero para sa inyo ba sa tingin niyo kaya ng isang aswang na alisin ang alala ng kanilang biktima? Makhang nakakontriga yan ba? At tungkol nga po dun ang kwentong ibabahagi ko. Kaya bago ang lahat, magandang araw po sa mga nakatong. Hey no diyan at nagabang. Ganon din po sa inyo, Miss Clara at Sir J. Ako po si Melissa at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimut ang magsub. Subscribe sa Miss Clara Horror Story sa YouTube bilang supo sa ating channel. Manang emer ano pong ginagawa niyo diyan sa kabuong ng bata? Bakit niyo po ba nubuhat yan? Kailangan kong ihugis ito sa bintana para makita ng lahat ang totoo. Howe pero manang kapag ginawa niyo yan mababasig yung kabuong. Mas lolo lang magagalit sina Alina Roger. Anong nangyari dito? Bakit tabijin na yung cabin ng anak ko? Sino gumawa niyan? Kasi Roger sab, ay nai manang, emer ihugis do niya sa bintana yung kabayong, O ano manang emer, bakit niyo naman gagawin yan? Anak ko nas, lubyan Bakit niyo naman nagais ang kabayong ng anak ko? Dahil may gusto akong ipakita sayo. Kung may sasabi, hinpo kayo, sabihin niyo no lang kasi hindi no kailangan ng ganyan. Ang laman ng kabayong natu, mano emer, yung anak niyo po bigla pong nahimate, nahilog po sa hagdan down sa bahay niyo, dinujugo na po siya. Ano, bakit naman siya nahilog? Hindi ko po alam manang pero hindi po maganda yung lagay niyo. Baka mapano po yung bata. Muli si manang emer ng hindi naman nalalaman ang dahilan niya. Ang bunso kasi niyong anak ay buntis at iniwan ng ama ng dinadala nito. Inayos na lang din ni Roger ang kabayong ng anak niya. Inonak ko kasi yon at ang pagkamatay ng bata ay maharap ipaliwanag. Nilagnat lang talaga at hindi no gumaling. At si Earl naman yung ng bata. Ilang araw na rin naming hindi makasap. Roger, palagay mo bakit ka? Yung naisip na manang ema yun. Nga pati nanganganak ko. Ay hugis po niya sa bintana. Sino bang matanong taong gagawa ng ganon? Kaya nga dap, at laging may tao dito sa sala niyo. And dito yung kabayong tatlong araw na lang naman libing na niya ba? Bat ba nangyayari to sa amin? Minsan dinami ng piwed ang kunin. Nagisa ko pangak Minsan napapasip na lang ako Parang ang harap maging mabuting tao Kapag nakita nilang kaya mo yung isang pagsubok, bibigyan ka po ulit. Sana pala hindi na lang ako nagpakabuti. Yung mga mayaman diyon buo ang pabalan nila Ako tumutulong lang naman ako sa kapwa tapos inalasan po ng anak. Roger, iba na yung mga sinasabi mo Magpahinga ka na lang muna. Kasi masakit talaga Alam mo pag naging mabuti ka gagon ang buhay mo. Pero parang baliktad Mas binibigyan ka po ng bigat. Hindi ko naman siya masasisi kang nanam. Bat siya ng gan. Alam ko kasing dala lang yon ng sama ng loob niya.
Hindi po naman ako najing magulang nung panahong yon pero ramdam ko ang bigat no dinadala nilang mag-asawa. Hindi no ang nakabalik noon si Manang Emma sa lamay dahil na hospital no yung anak niya. Kaya hanggang araw ng labing hindi no rin siya muling nagpakita. Ay alm teo no lang nawan dito o. Tapos makhang ulan pa. Halika na, uwi na teo, nga naman arm, parang babagsak no yung ulan, o ang dilim na langit, arm, tara na, o Roger, kosapin mo na nga siya, tara na mahal, babalik na lang teo bukas ha? Bakit kasi kailangan pa siyang mawala? Ang harap kasing tanggapin no hindi ko no siya mahahawakan ay. Hindi ko no siya makikita kahit kailan. Wala tayong magagawa ay. Iting pagsubok no dumating sa atin, nakapagpahinga no si Nojin. E teo kailangan pa nating magpatuloy, may buhay pa tayong haharapin, kaya tara no magsisimula ulit tayo ha. Chiladan sabay na Roger ay may sarili silang buhay no kakaharapin, pero iba ang najing kinalabasan noon. Nagsimula ang lahat sa pagaloga na Roger kay Alan. Siya ang laging nag-intindi at yumasakaso sa kanya. Hanggang sa isang araw, napagod ang lalaki at muli sa bahay nila at naiwan ang asawa niya na umiyak. Siguro nga sobra na rin akong Melissa. Napagod na siya kaya umalis na lang siya. Ano ka ba? Pero naman kasi kayong magulang ay. Medyo hindi rin patas sa kanya no hindi siya makapaglaksa ng mo yus kasi kailangan niyong magpakatatag para sayo. Hindi madali yan arm, nakakapagod yan. Nakakasuko pa nga minsan yan ay. Sobrang ko na ba talaga, naintindihan kita. Bilang nanay, iba talaga yung sakit no pinagdadanan mo. Kaya hindi ka owaha? Pero aminado rin ako, medyo najing makasarili ko ay, nakataon ko lang sa lungkot mo, nakalimatan mo no magulang din siya at nasasaktan din siya at saka kailangan din niya ng laming, ay nasan po kasi siya ang gayan. Pupuntahan ko na lang, baka wi muna sa kanila yan. Piwid mo bo akong samahan Melissa, naman. Kailan mo ba gusto, libre naman ako kahit anong oras ay. Piwid bang bukas no agad, kinabukasan naman noon ay, sinamahan ko siyong puntahan ang asawa niya sa tinuchuluyan nito. Pero pagdating namin dun, wala si Roger. Ayon sa magulang niya ay, hindi ro ito wirun. Dios ko, Melissa, son na kaya siya nagpunto. May naisip ka pa bang lugar na posibleng puntahan niya. Wala na nga ay, at saka kung gusto talaga niyong lumayo sa akin, sigurado sa lugar na hindi ko alam puntahan yon. Son naman siya kukuha ng pero di ba? Hindi naman kasi always yan ng walang kahit konting allowance eh. Hey, ano ba nang yari sa inyo? Nawala lang yung anak niyo, parang bigla ng gimyu. O yung lahat. Kasalanan ko to eh, nakalimatan kong maiksi lang talaga yung pasensya niya. At sa totoo lang, ito na yung pinakamatagal na tiniyais niya. Alam mo mas mabuti siguro kung wina lang muna tayo. Hayon na muna natin siya. Sasamahan na lang kita pabalik dun sa inyo. Saka babalik din yan pag medyo malino na ulit yung isip niya. Isang linggo lang ang makalipas noon ay. Wala pa ring paramdam si Roger. Iyak iyak na naman si Alan. At sa totoo lang, maiksi rin ang tiyaga ko sa ganon. Lalo na kung ang isang tao ay, hindi na nag-isip ng solusyon kundi puro iyak na lang. Napapagod akong umintindi ng ganon pero pinipilit ko hanggat may awa po akong nararamdaman. At isa pa, kaibigan niya kasi ako,
O Elisa, ano, bumalik na ba si Roger, hindi pa nga ito naming si Arn, wala nji ginawa kundi umiyak, ano, aroro siyong ganon, parang nakako, rain naman masyado yan. Hey naku ba dong, ahabain mo nga yung pasensya ko, nasa dulo na ako isang linggo na kaya siyong umiyak, magdadalawang linggo na kaya mo na yan. Tisin mo muna hanggang isang buwan siguro. Ay no piwid yan no, may sarili din akong buhay. Kailangan ko ring maganap ng trabaho. At saka hindi no ako makagalo ng mayos dahil sa kanya ba, kaya naman niyong maglakad mag-isa. Hindi naman siya bata. Kahit ako wala rin akong tiyaga sa ganyan o ba hindi ko pa nga itutulak na maligo, hindi talaga maliligo, pambihira yan paano na lang yan, babaho, kaya siguro iniwan na Roger yan, huwag kang ganyan. Pasensya no sorry no, mo kasi alam kung gano kasakit mawalan ng anak mind, hindihan mo yan pag may anak ko no, iyo no, alam no natin masakit yan, pero sana hindi no umabot sa puntong pabigat no ba. Ramdam mo non gayon yan ba, tingnan mo si Roger, isang buwan mula ng mail, abing yung anak nila wala no siyong ginawa kundi alagon yung asawa niya. Wala ng oras sa sarili, ang kaso hindi niya no rin makasap ng moyos yung asawa niya. Perhas naman silang magilang, pero yun naman sa kanya no siya lang yung kailangan medjing matatag. No, pero alam mo hindi ko nga alam kung tumabang nain. Isteo parang pakaramdam ko tuloy. Kulang tayo sa konsiderasyon Sabihin nating meron tayong konsiderasyon pero hindi naman sa lahat ng oras no. Lalo na kung pati iko nakagarbyado na. Saka Melissa, may sarili kayong bahay. May sarili kang kwarto solo mo yan. Hanggang kailan ka ba makiki? Share sa kanya at maglalaman ng gusto mong gawin. Mo ba nami, miss yung kwarto mo, nami, miss ko na nga ho ba, karapatan mong matulog sa sarili mong kwarto ana Melissa. Parang bilango ka no sa awa mo sa kanya yung sarili mo na kalimatan mo no kawan. May punto naman siya. Siguro ganon talaga tayong mga taong takot sabihan no masama. Mabilis kang makons, siya kahit no karapatan mo namang gawin ang isang bagay. Kaya kinabukasan nun, kinasap ko na talaga si Arn na sa bahay na lang muna ako matutulog. Dinon no naman niya ako so iyak niya kaya harap no naman akong magbajil in GNIs. Saj ayos lang. Kaya ko namang mag-isa dito sigurado ka ba? Kasi gusto ko no ring magpahinga sa bahay Alam mo hindi naman sa wala akong pakialam ho. Alam kong sobrang bigat ng pinagdadalan mo pero Arn hindi naman piwad. Ang yumakot lang yung biu. Hey mo sa anak mo at saka sa asawa mo. May sarili ka ring biu, hey na kailangan mong ibangan. Pero panawan ga. Hindi ko na alam kung son ako magsisimula masakit na yung ulo mo. Kakayak ba? Sa pagtijil mo sa pagiyak down magsisimula yan. Sumanod non alagon mo yung sarili mo. Maglinis ka ng bahay, lumabas ka. Huminga ka ng sariwang hangin, kasi alin lahat may hangganan, kailan ba matatapos yung lungkot mo, hindi ko na nga alam Parang pakaramdam ko habang buhay na tu. Hindi habang buhay nan dito ako. At hindi rin habang buhay kaya kitang pagtiyagon. Ngayon alam ko na napapagod ka na siguro sa akin, o Saj, gusto mo bang marinig yung tatu, napapagod na rin ako kakintindi sao, masakit to ha. Pero nagsasawa na rin ako kakintindi Hindi mo ba naisip na baka kaya ka rin iniwan na Roger dahil dito?
Alam ko, Melissa, Alam ko, Kasalanan ko to o, Kaya huwag mo, ng hintayin na lahat umalis. Bumangan ka naman, o nasabi ko na sayuan mo ang sarili mo. Kung hindi ka kikilos, lulubog ka diyan, iwan na kita ha. Kailangan mong ibangan yung sarili mo kasi mabigat ka na aron. Hindi na talaga kita kaya. Yan na ang panahon na talagang iniwan ko na siya. Masama man pero kailangan kong gawin yon para din sa sarili ko. Tini kong huwag siyang bisitahin palagi kahit ang si Badong ay ginagawa rin yon. Hanggang sa isang araw may trabahong inalok sa akin sa kabilang bayan. Restaurant yon at magandang trabaho para sa akin kaya tinanggap ko agad. Hanggang umabot ako dun ng dalawang buwan. Ay, Melissa, abi pumuputi ko o bagay talaga so mong probinsya vibes. Yun ko sa'yo Badong tiktek anong meron. Bat napadpad ko dito sa kabilang bayan. Napadpad, kala mo naman abroad siyempre kakain ako tapos bisita na rin. 2 birds in 1 stone ba? O siya sage anong orderin mo? Ako na maghahain? Ano bang specialty niyo dito? Meron kami dito ng paborito mo yung bulalo. Gusto mo ba may solo and kasamang kanin na rin yon talaga? O sage yan na lang. O sage sanduli lang ho? Nang tumalikod naman ako noon ay, nakais alubong ko ang isang magandang babi. Pero agilat nang matingnan ko siya sa mata. Baliktad kasi ang refleksyon ko sa kanya. Ngumiti po ang siya sa akin habang Dayat so ang lakad niya. Napasunod naman ang paningin ko sa kanya hanggang sa lumiko na siya sa lugar na sako pa rin ng dine in area naman. Una yung order mo Badong. O paysan siya na medyo natagalan. Naganap pa kasi ako ng may bone marrow Naku, ayos lang yan Melissa, maraming salamat ho. Ayan nga pala. Kumusta na si Aaron? Nabibisita mo ba? By Lisa, wag kang mabibigla ano kasi nang naku, ano siya ng tutong magilang niya. Saka naman siya Nakamoto's ungayan. Ha, ano, teka nga, tutong magilang tapos ako mato siya. Melissa, nasagason kasi siya ano, nasagason, inulitulit mo pa pero grave talaga, sanod. Nawalan siya ng anak, iniwan na sawa tapos nakilala niya pa yung tutong magilang niya tapos nasagason pa. Naku, sana maging okay talaga siya no. Ano ba yan, Badong, gano na siya katagal na kumatos. Bail dalawang linggo na yan Ano, dalawang linggo. Dios ko ang tagal na now na. Sa hospital ba siya? Sabihin mo sakin dadala, win ko siya sa day off ko. Seryoso ka, malayo yan Melissa Kulang yung isang araw nasa kabazarado yan o absent ako. Teka, si Roger ba yan? Ha? Si Roger? Ayun ko. Pering nemalik, mata lang yata ako. Likod lang kasi ang nakita ko pumasok diyan sa CR. O sage na trabaho muna ako Saka salamat sa balita kay Aaron. Agad akong bumalik sa trabaho. Medyo na pailang minuto rin akong Ag-usap kay Badong. Pero habang abala ako sa trabaho, nagkataon pa na ako ang maghahain ng isang order sa pangdalawang tao sa lamesa. Nagilat pa nga ako sa taong pinaghahinan ko. Roger, o Melissa, o ikaw pala. Ano, kamusta? Okay naman. Sino ang kasama mo? Girlfriend ko si Rona. Girlfriend mo. Love si Melissa kaibigan ko. Hi kusta ka. Ayos lang.
at soccer Roger, ano bong nang yari sayo, ang tagal mong newala hindi lang tayo nakakita inji matagal, ano bang newala, nakalimutan mo na ba talaga kung anong biu, hey yung meron ko nang huli tayong nagkita, tapos ang gayan may girlfriend ko na, anong oras pala yung out mo? Mag-usap tayo mamaya, al-osage, at saka nga pala nito si Badong, nandun sa kabila, talaga, son banda, andun sa kabilang part, mag-isa nga siyong kumakain Osage no babalik no muna ako sa trabaho. Puntahan ko no lang siya, hindi ko alam kung anong nang yari kay Roger pero parang ang bilis para sa kanyo na kalima ang lahat. Hindi naman kasi biro ang MGA pinagdonan nila na Alan. Minsan naisip ko no nga lang no baka gusto no talaga niyong makawala kay Alan. Siguro dahil kahit ako nga napagod no ring you. Mintindi sa kaibigan kong yon. Pero siyempre iba sana si Roger dahil siya ang lalaki sa buhay na Arlan. Kinagabihan naman noon, nagkita kami na Roger at nagkasap kami at kasama po namin si Badong. Teka nga, linawin mo nga sa akin, panong hindi mo kalala siyan. Wala ko talagang malala o pinipili mo lang talaga siyang kalimatan. Nga naman, imposibleng hindi mo kalala si no. Ay tigilan mo nga yung MGA pakilo mo? Anong pakilo? Ay hindi to pakilo no. Ono ba kayo? At saka sino ba yung Alan no yan? Ay seryoso ha. Wala talaga akong malala no naging kalasyon ko siya. Anak pono naman nangyari yun, ito Roger May anak kayong namatay si Lin na wala ka dalawang. Buwan matapos siyang malabing tapos ang gayan dalawang. Buwan ulit yung lumipas wala ka nji malala kahit isa dun. Hindi, teka ano, may anak kami, pono? Pono nang, yari yan. Ay wala talaga akong malala promise. At saka hiwag no nating ipilit yan. Ano ba? Hindi naman ako nabagok para makamisya. Kaya naman impossible yung no yan no. Lolo no yung anak-anak no yan. Dios ko, pano ba nang yari lahat ng G2, ay nga pala si Rona, ikakazal na kami, malapit na, hala, ikakazal kayo, puno ng gulat ang MGA mata namin na Badong nang nagkatinginan kami. Masyadong mabilis kasi talaga ang MGA nang yayari sa magasawa, at maharap intindihin ang pagkawala ng alala na Roger. At higit sa lahat, ang babi palang pinakilala niya sa amin bilang si Rona. Siya ang babing nakita kong baliktad ang refleksyon ko sa MGA mata niya. Matapos naming mag-usap na tatlo, nagkaroon din ako ng pagkakataong makasap si Badong. Matapos ungang umalis si Roger. Melissa, ano sa tingin mo? Sinasadya kaya na Roger na sabihin sa atin na hindi niya kakalala si Aaron? Hindi ko nga alam Pero alam mo ba Dong? Nang yuna kong nakita yung si Rona, baliktad yung refleksyon ko sa MGA mata niya. Kaya simula pa nga lang duda na talaga ako sa babing yan Pero nang pinakilala na siya sa akin na Roger ay anwala na. Parang normal na lang ulit. Ay, sigurado ka ba sana nakita mo, hindi biro yan Kapag baliktad yung refleksyon sa mata ng MGA tao, ano, aswang do ba? Ganon do yan. Aswang kapag ganon sigurado ka ba talagang nakabaliktad yan? Nga, nakita ko talaga pero yan nga hindi naman nulit pagkatapos naku, mas lalo tuloy akong nagjujudo sa nangyayari kay Roger. Ibig mo bang sabihin iniisip mo rin may kinalaman talaga yung babing yon? Kasi kung tutusin wala naman ibang bagay na kayang gumawa hindi ganyan kundi sila lang
At Hindi, Natan alam kung hanggang, son yung koya nila. Ano ba yan, kawawa naman si Aaron. USA saan gain kailangan nating gumawa ng paron a. Pero si Roger Pano na, mayos naman siyang kusap ba, para hanggang walang mali talaga sa kanya a. Pero Melissa hindi naman piwad, ang pabaon lang natin dahil hang okay siya. Posibleng kontrolado siya ni Rona. At dahil alam natin tu, babawiin natin si Roger alang. Lang kay Aaron, uanga, Sage, at saka anong klaseng kaibigan tayo kung wala tayong gagawin ba? Pero ba dong, kinakabahan talaga ako eh? Aswang kasi yan eh, paano ko nagpapalit talaga ng ano tapos kumakain ng tao, siguro maganap tayo ng eksperto yung may kinalaman sa ganyan nila lang, dun tayo hihingi ng chalong, Sage basta ikaw na bahala sa part na yan ha? Mas may alam ka diyan kaya sa akin eh. Nung panahong yon talagang hindi ko pa alam kung paano naman ilalaw si Roger sa babing yon. Maintindihan naman sana kung nalala niya si Arlene pati na rin ang anak niya. Piwid naman siyang hindi pakialaman. Pero kasi kahit ikiting ng memorya tungkol sa magin, niya parang walang natera. Kaya malino sa amin na badong na nanggong gulangan siya ng chalong. Kilala namin si Roger. Kalimatan lang niya ang lahat. Huwag lang ang magin niya, lalo na yung anak nila. Pero isang linggo ang lumipas noon, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kanya. Ano, ikakasal na talaga kayo eh? Roger, sigurado ka ba talaga sa desisyong yan? Bakit? May dapat ba akong pagjadon? Kasi alam mo naman na panghabang buhay yan ba? Pag pumasok ka diyan wala ka ng atrasan talaga. Yan na nga mismo ang gusto ko, Millies eh? Pero paano na si Allen? Teka nga lang. Sino ba talaga yung Allen na yan ha? Wala nga talaga akong malala, Melissa. Promise. Wala na rin naman akong magagawa eh. Pero sana naman malala mo naman siya bago pa manjari yung KASAL na yan. Tanungin mo rin yung sarili mo kung bakit paulit-ulit kong binabanggit yung pangalan ni Aaron. Hey naku, mas mabuti pang kalimatan mo na nga yan. Kung talagang nag-i-exist man siya, isipin mo na lang na matagal na siyang napalitan. Matagal na rin kaming nawala ay uanga pala sab, ay ni Rona, abay ka ro sa KASAL ha. Ano ako, abay ako sa KASAL niyo. Ayaw mo ba, baka dahil na namin diyan kay Aaron na yan ha. Kaya nagdadalawang isip ka? Nakakatampo ka naman, hindi ko ang malala yan pag-iisip ako na lang muna. Alam mo naman may trabaho ako ba? Magpapalam muna ako tapos kung papayagan ako itatawag ako sa'yo Pero pag pinayagan ka bay ka ha? Usage na ay hatid na kita sa boarding house mo. Salamat sa libro ha. Wala yan. Pagkarating naman sa bahay ay pinanood ko lang ang sasakyan niya Polis. Bigla ang nagkaroon din siya ng sasakyan at saka bago pa. Minsan naisip ko paano kung ang pajajing mayaman ng babi ang dahalan kung bakit siya kumapit dun. Pero may part din ang isip ko na hindi siya ganon at medyo impossible rin yon. Dahil naman dun, tinawagan ko si Badong at sinabi sa kanya ang nakahagulat na balita. Kinasap niya rin ako naku, pinalala ko talaga siya non pero wala talaga. Zero. Ang nakakinis pa dun hindi sila KASAL, kung KASAL lang sana, makikita niya yung cinema na part ng buhay niya siya. Kaya nga pero ano ang gagawin natin? Paano kung bigla siyang marahan tapos KASAL na siya, nalala niya yung magin, niya tapos wala tayong ginawa. Ano na lang sasabi, hindi sa atin, kaya nga kikilos tayo. Yumi koma jingya abay tapos ako papag akong maging bistman.
Taeyong de lower lang do kasi down so side near a. Ha, taeyong de lower lang o. Dai ba I, or talaga niyong ipolam so pamilya near a. Sigurado walang kolamalam yung nanay niya no ikakasal no siya. A tinawagan ko unga rin yung nanay niya a. Nagulat talaga siya. Gusto pa ungang puman to pero pinigilan ko muna. Baka kasi mapahamak lang a. U kasi wasak no wasak yun en namate yung apo a. Baka majing ag resibo pa yun. Teo na lang talaga yung kikilos a. Pero nasabi mo ba sa kanya? Nangako ako na babawin natin yung anak niya. Sabay rin niya kung tutung inaswang si Roger. Hingi siya ng chulong sa tunay na magilang nai aron. A mabiti na lang yung choy nai aln experto pala sa ganon a. Experto, marami siyang alam sa kahinon ng aswang. Siya yung majajing backup natin. Hey salamat naman. Siya, saj papayag ako. Gagawin natin to para mabawi si Roger. Sana lang talaga hindi lahat ng bisita sa KASAL na yon. Aswang, alam ko namang mapanggan, pero hindi naman ako makasarili at hindi ako yung kaibigang walang kwenta. Kaya susugod ako sa sitwasyong hindi malabong mapapahamak din ako. Bukod kasi dun, nang ako'y dinukot kasama si Arlene sa hindi ko mawaring dahilan noon. Sina Roger at Badong rin ang nagligtas sa amin. Dati kasi kaming tatlo ang best friends. Ako, si Arlene at si Badong. Si Roger naman, kaibigan ni Badong no nakilala ni Arlene at kalonan ay nagkagustuhan sila. Kaya naman hindi talaga piwad ng baliwalain ang isa't isa dahil daig po naman ang buwang pamilya sa samahan naming yon. Mag-isang buwan na siyang ganyan. Hindi pa rin najajizing pero alam mo ba hindi talaga siya natamon ng sasakyan ho. E pano namang hindi po natamon, Sir Kale, mantik lang a, technically a, nabandol o nasagasahan ang tawag kasi may internal damage lolo no so lube ng katawan at so ulo. E pero base na ba sa nakita ko hindi talaga siya tinamon, not ambalang siya at malayo pa yung sasakyan. Grave naman po yan. Ay big niyong sabihin sa pagko, ambalang ganon na agad kalala. Kaya nga minsan na ito ako sa koma niya. Tingnan mo yung kuko niya sa hinaliit a, parang bayog a hala, nga po no, bakit po kaya ganito, may gumagawa sa kanya ng itim na orasyon, at kung ganito rin ang nangyari kay Roger, bay ibig sabihin dalawa silang biktima. In karaniwan a sa kuko ng kame opa lumalabas ang senials, Dios ko naman, sa Demi talaga ng tao, bakit sila pa talaga yung napatrap ng ganyan, kaya ng gayan pala, nagpapasalamat ako sa desisyon ninyo na Bador. Pengako hindi ko kayo pababayan ha, para sa pamangkin ko, abay gagawin ko ang lahat at babawi lang ang asawa niya at majizing siya. Paano po, kung bumalik lang yung alala ni Roger kapag najizing no si Arl. At paano kung si Arl naman majizing lang kapag bumalik ang alala ni Roger, pero huli na natuluyan ng nawala ang pamangkin ko. Adios ko naman, wag naman po sana, kaya kailangan silang maligtas perho. Gagawin po natin yan sir, babawin natin si Roger sa kanila. Nawa talaga ako sa kalagayan ni Alino en binisita ko siya sa hospital. Sobrang payat niya dahil nga sa kakilangan sa pagkain. Siyempre chalog lang siya ng chalog at hindi naman ganon kasapat ang suporta ng pagkain sa katawan niya dahil pinapadon lang ito sa dextrose. Isang malalim na hininga naman ang pinakawalan ko habang pinagmamasdan siya.
Naowa ako na nakakonsensia sa ginawa kong pagiwan sa kanya no nag-iisa siya. Pero minsan sinasabi ko na lang sa sarili ko na kung hindi ko ginawa yan, hindi naman ako nagkaroon ng magandang trabaho. Mabuti na lang talaga non pumayag ang mabait kong amo na maglio muna ako ng ilang araw. Oh, Melissa, kanina pa kayo ay pasensya na Najingabala ako sa likod kanina. Naku, ayos lang. Hindi rin naman ako tumawag Roger, ono, kamusta tol, ay ayos lang. Ikaw kamusta, ayos lang din chiladan sayo. Halika kono so lube, kain muna kayo, may halatang pagod kayo. Grabe Roger, ang laki pala, inji bahi nila, mukhang mayaman yung maghajing asawa mo Ikaw talaga, sa parents niya lang yan kami naman magsisikap pa lang para sa sarili naman. Ito na, sanog kayo sakin. Saj tingnan natin yung lube, mukhang maraming pagkain dito Ikaw talaga ba dong? Pagkain agad yung inisip mo, ganon talaga. All andiyan na pala kaibigan mo. Kakarating lang nila. Helena kayo sa kusina. Kain muna kayo. Araw pa lang yon by spiras KASAL nila. Dinala nga kami ni Roger sa kusina at dun pinakilala kami nito sa pamilya babi. Halos lahat sila mayaman. Ganon din ang magulang babi. Kung hindi ko nga lang sono nakita si Rona non no baliktad ang refleksyon ko sa mata niya at kung normal lang ang nangyayari kay Roger. Isipin kong matatos na tao ang kinapatan ni Roger at pira ang dahilan kung bakit siya magpapakasal kay Rona. Marami ring pagkain sa lamsa at ang sabay po nga namin ni Sir Kellen bago kami kumain magpapatak kalamansi muna sa pagkain. At yan nga ang ginawa ko na hindi lang pinahalata sa kanila. Hindi nagbago yung pagkain. Ibig sabihin tunay tumalezo, yan nga din sa tingin ko Sabay nila piwid namang kain kapag ganyan, juice yung dalawa. Roger anong juice yan? Fresh dalandan. Ginawa ko yan kanina. Ayos hindi na pala kailangang patakan. Hoy badong, ang ibig kong sabihin ayos yan. Walang halong nakakalazing. Perinig ka po diyan. Nasaj na nga mamaya magi. Ginteo mayong ganyan talaga. Ayos ay may dessert pa pala dito. Kainin niyo na mamaya At baka mangyat kayo diyan. Using ko lang yung kortong gagamit niyo sa tos. Teka, okay lang ba kung share kayo sa isang korto. Naman, ayos lang, walang problema dun, beauty naman, sandali lang love. Ikaw na muna bahala sa kanila. Asaj, okay love? Hindi ko talaga maywasang malabad baron sa tawagan nila. Iba pa rin kasi ang chemistry nila na early noon nang naglalagawan pa lang sila. Pinagpatuloy ko na lang ang pagkain habang nakikipag-usap kay Roger. Hindi naman nagtagal. Mas nonang natapos kumain si Badong at inaya siya ni Roger na manigarilyo muna sa labas. Ako naman kumuha na lang dessert at sumunod sa kanila. Hanggang sa may nakasabay akong dumon sa pintuan at nagkasikipan kami mismo roon. Papasok kasi siya at palabas naman ako. Aray ko, ano ba yan? Teka nga, umatras ka nga muna. Aray kailangan bang manula ka pa talaga? Ang sabay ko umatras ka muna. Hala yung ano wala saj na ikaw na muna yung dumon. Why anong klaseng tingin yan? Ang bango mo kasi nakakabisog. Ano babi? Alam mo ba kung anong klaseng KASAL ang pinuntahan mo? Kaibigan ko yung ikakasal at KASAL too. Melino sa akin yon.
May iba pa bang clays ng KASAL, meron, yung KASAL na hindi mo na gugusto, in masaksihan ulit, plander hoy ano yan, o ikakasal ko pala pero hindi mo ako inimita, sa tingin mo ba ang gayan ko po intindihin yan? Bukas pa ang KASAL, ay kailan mo bo ako imbitahin kapag nakasuot ka ng wedding kung nandito ka lang para basatin ako, umalis ka na, e gawin mo na lang kasi ako isa sa abay, magtagal ka isa akong puno na. Ano, puno na nga at hindi ko gagawin yan para sa no, umalis ka na, o siya kung puno na pala ipapatay ako isa. Ako papalit saka gusto ko ontong babing tu. O ito yung gusto kong kapera. Hoy huwag mong paginter. Resin yan ha. O may magagawa ka ba kapag gugusto? Hinko. Huwag mo nga akong simulan. Lander Melissa, pasan siya ka na ha. Pinsan ko yan. Punta ka na muna Killer Roger. Kakasapin ko lang siya. Bailisa pala yung pangalan mo Ganda ng pangalan mo. Aside no Rona do na muna ako. Mis nagkita tayo mamayang gabay ha. Naku huwag kang makinig sa kanya Melissa papanlin lang yan. At ayusin mo nga yung tingin mo Lander kung ay mong tusukin ko ang mata mo. Hindi ko nagusto. An angos ng lalaki at base so troto na Rona so kanya ay mak. Ang hindi nga magandang makilala ang taong yon. Umalis na lang ako at lumapit sa dalawa kong kaibigan na nagtatawanan. Nahinto lang ang pagtawa nila nang humugot ako ng malalim na hininga at malangkot na tumingin sa dessert na Rona dahil hindi ko na nga kasi makin dahil nawalan na ako ng gana. Anong nangyari sa'yo? May bastos casing lalaki na pumasak medio pinagdudis kitahan ako. Loko yan nasan yan, ichiro mo. Isusubsab ko yan sa tobacco. Ano, sinong lalaki, pinsan do na Rona Inawayan Garcia na Rona. Makang nain is din sa kanya si Lander, ay naku loko talaga yan Pero huwag kang magalala. Nandito naman kami na badong para prot, tahan ko Ano bong ginawa sa'yo, naku, wala naman, inanggazel lang ako. Nadagdagan lang siguro yung inais ko sa paron ng pakikipag usap niya kay Rona. Nadadamay pa kasi ako Kaya yan umalis na lang ako bago pa ako mabwisit. Hayon mo, kakasapin ko yan mamaya pagkatapos sa atin dito ha. Ubusin mo na kaya yan para makapagpahinga na kayo sa kwarto. Wala na akong gana Sayo na lang kaya. Naku akin na lang yan. Mamaya pagsaluso ka pa na Rona. Pinapakin mo pa young boy. Friend niya ng tira-tira mo. Na yan. Ay, wala namang ganon. Side na, akin na. Tara na. Akiat na tayo. Ano sabay ko akin na yan Hoy ako lang kakin, Roger. Hoy badang busog ka na ka. Your grave talaga yung tiyan mo Halika na nga. Nang pumasok kami nadatnan pa rin naming nagtatulo ang magpinsan. Lumapad pa nga ang GT na Lander nang makita ako at lalapatan pa nga sonan niya ako. Pero nilapatan siya na Roger ng palad sa dibdib at sinibing kapatid niya ako. Napatango-tango naman ng lalaki na hindi ko nga mawari kung naniniwala ba siya o hindi. Hanggang sa may tumawag pala kay Lander sa labas at si Rona yon at hinila siya palayo sa amin. Saka naman kami muling pinagtunan ng pansin na Roger. Lazing kasi yon kaya ganon. Iniwan ng nobia kaya ganyan, dinadamay lahat ng babi sa Genoa ng huli niya, broken-hearted pala yan Pero huwag niyo na lang idamay si Melissa, hindi naman tumahalig sa lalaki babi kasi ang trip nito mga baliw, tan lango,
iseng malaking kwarto rin ang pinagdol sa amin ni Roger. Parang ang hotel ang mansion na yon. Ang dami kasing kwarto at ang gamit namin ay isa sa guest room. Dalawa ang higan dun at napakaganda talaga. Pambihira parang mayaman ko chuloy sa higan na to hindi talaga bagay dito yung mga kalio ko. Tol baliw, hag ka na nga mat diyan, grabe no. Hindi ko talaga akalain no makakachalog ako sa ganitong klaseng kwarto. Mamaya pagprotecting 600 nandito na kayo ha. O kaya mas mabuti huwag na kayong lumabas. Dartso pahinga na lang muna kayo ha. Magpapadala lang ako ng pagkain ninyo mamayang haponan. Ako na magluluto. O bakit naman, wala bang kasiyahan down sa baba? Meron naman pero medyo brutal yung mga laro nila eh. Hindi niyo talaga magagustuhang makita. Kaya magpahinga na lang kayo kagad. Ay teka buksan ko lang ho. Yung mga susuot in pala nila bukas ng gabay. Bukas ng gabay ay nakalimatan ko pala sabihin. Sa gabay pala gaganapin yung KASAL at ito yung isusuot ninyo. Ano to, itim na gone. O Roger, hindi ba malas yon? Favorite color ko kasi ang itim. Kaya sabay ko kapag ako ang ikinasal gusto ko kakiba. Gabay ang seremonyo tapos itim na may gold greeters ang suot natin. Every ang masusunod e kaya wala tayong magagawa. Maniwala kayo, majajing magandang klaseng KASAL to sa gabay. Hindi naman nakakatakot ang kulay itim na damit. Galante nga itong tingnan at maganda rin. Pero dahil medyo may idea ako sa rason kung bakit kulay itim ang motif nila. Medyo kinalabatan talaga ako lalo nat sa gabay pa gaganapin ang KASAL, grade 2. Itim na yung suot nila tapos gabay pa yung KASAL. Yung suot ko may ibang kulay nga pero brown naman. Hindi ka, yung malaking bolto ko lang yung mapapansin nila. Malaking bolto talaga. Aminado ko talagang tabatsoy ko. Iko naman. Saj lang to ko lang diyan basta chilchil teo ang gayan pero natin alam yung mangyayari bukas pono kung bigla na lang sabihin nila lahat teo magpalit ng anong gagawin natin Melissa tutuwad o tatahol tutuwad at tatahol baliw kabo kasi naman kung sakaling kailangan natin. Magpanggap na aswang yan talaga kasi talaga yung nasip ko na paron side nga mag. Practice ka rolo. Ano nga. Handa ka na ba? Kasi habang tumatakbo yung oras mas lolo talaga akong kinakabahan Akamobo iko lang. Siyempre ako rin no. Ayon ko lang naisip na sarili ko palang biu. Yung tinataya ko dito. Para kay Roger. Wala na. Huli no para umotros nandito no tayo. Sukat ko go ont go na to kung kasya sa akin. Sande lang ha, wow, grabe, ay badong ka dito, tingnan mo yung siar dito parang banyo ha. Siar na parang banyo, ay Molly, nabuno lang ako. Abig kong sabihin ang laki ng siar dito. Parang kwarto ko lang sa boarding house to Talaga, tingnan nga natin, hala, nga no. Grabe ang ganda dito, hindi ko talagang inakala na sa talang buhay ko makakagamit ako ng bani ganito at saka ito may shower pa. Melissa malalago ako bago matchalog O si aside na lumabas ka na. Suzukat ko lang ang susuot ko bukas. Saj mahiga muna ako. Pumasakan ga ako sa loob at isanara ang pinto ng makalabas si badong. Sinukat ko agad ang go na yon at namangho akong makita na saktong. Sakto yan sa katawan ko. Sa totu nga lang, sa kabila ng alam ko, hindi ko maywasang matu, wano nakasuot ako ng ganong klaseng damit. Wow, ay bang clays to magkano kaya to. Siguro mahal to tsaka, hindi tumak hang nayantahan lang Malamang by nili anong ginagawa mo dito. Son ka na galing,
Nakita mo bo ako kanina habang nagbibi his ako naman. Nakita ko la at nji ginagawa mo. Ano, hoy, sabihin mo ang gasar kin. Bakit ka ba nandito? At saka paano ka nakapasok dito? Kanina ka pa ba dito? Ha? Nona ka bang pumasok dito? Bailisa, sino kausap mo DNA? May pinto kasi dito na hindi mo alam. Ito itchalak mo lang mo unlock yan. Slide mo. Bukas na ano ba yan? Son namang pupanto. Don na yan. Son pa ba? Sa baba sa lugar inji ketian at saka iko masyado kang maganda para ayale pono kaya kung sokan ka na lang ano teka nga alimbaliw ka talaga ano bang pake mo sa akin anong sinasabi mong sayo na lang ako sa tingin mo papatol ako sayo depend sa nagak lang naman ako baka mamaya gusto mong himaba pa yung bu hayam kasi gaya inji sinabi ko kanina mali yung KASAL no pinuntahan niyo. KASAL ito nji aswang so isang taong gagawing bagang kalohi. Ano gagawing kalohi? Si Roger. Kapag naging aswang yon kayong dalawa no yung kakainin niya ho. Kaya kung ako sayo tanggapin mo na lang yung alak ko. Maging chulad ka naman at saka ako yung majiging asawa mo. Hoy Bailisa, may kausap ka nga ba diyan, Bilis, pag-isipan mo yung sinabi ko ha. Hanggang bukas lang yan. Kapag nobos yung oras mo, pate ka. Pumasok ulit siya sa loob at isinara din ang pintuan. Automatic na lock ito at hindi na halatang pintuan yon. Ako naman bago kumilos ay. Huminga muna nji malalim saka binuksan ang pinto at agad akong tinitigan na badong mula ulo hanggang pa. Hindi sa namamang, hasiya kundi halatang nagtotoka. Elisa, ayos ka lang. Bakit pawis no pawis yung numo? Iba yan Saka parang may narinig akong kusap mo kanina. Sealander yung pinsan na Rona. May sikretong pinto pala sa loob nji banyo natu. Dun siya duman tapos nakita niya akong nagbibihis. Halon yung busit na yan. Son yung duman. Umalis no pero ipapakita ko sayo yung pinto. Sabayan ga niya papunta ro down sa katian. No katian, aswang sila, badong. Kaya may katian dito. Naku Melissa, pano kaya kung badong. Teka lang ba sab ay natin lalaban teo. Lalaban. Pano kung la at inji tao dito aswang dalaw. Walang teo, Nikalimitan mo na ba si Sir Kale? Bobby natin siya. Pero kahit na Melissa. Alam naman natin tubago pateo puman to dito at saka. Alam nating ganito yung haharapin natin. Takot lang siyong tumango at kahit ako ay. Nakakaramdam din nji takot. Pero siyempre kailangan kong magpakatatag. He's na lang din ako ulit at sinunod ang sinabi na Roger na Wag nji lumabas nji kwarto hanggang sa may kumatok na sa pinto at pinagbuksan yan na badong. Ikaw pala? Ang sabay na Roger ayaw niya ro manang bumaba kasi nahihiya kayo. Kung sabagay ang dami ungang bisita sa baba. Kaya ito, pinagluto ko muna kayo. Aba maraming salamat Rona. Saka hang masarap yan Saj na kain na kayo. Pagtapos na ilagay niyo na lang sa lobas ha. Kukinin na lang nji kasambahay naman. Maraming salamat Rona ha. Kaibigan kayo na Roger kayo. Natural lang na wasakisuhin ko kayo no. Asus. Hindi naman kasi kailangan ganyan ron pero salamat talaga. Walang animan, saj na bababa na muna ako ha. Marami pa kasi akong osakasuhin nang may sarong pintuan ay sabay, kaming napatingin na badong sa pagkain. Pero kanyan na batay bang luto. Agad siyong kumilos para patakon sanay nji kalamansi pero biglang may kumatok. Itinego muna na badong ang kalamansi at binuksan ko naman ang pintuan
o Melissa, Padkane neo Paula yan. Usi rona young Nagdola, Dinola nai rona, Nagdola sia ng Padkane. Hindi ko naman siya nakasamang nagluto sa kusina. Bakit? Hindi ba siya yung nagluto sa kusina? Hindi? Mag-isa lang ako nagluluto down. Nga tapos yung dinala nai rona siguro huwag niyo na lang kainin. Bakit naman? Basta huwag niyo ng kainin. Itapon niyo na lang sa basurahan ha. Ibalik niyo na lang sa plastic. Bakit naman itatapon? Saying naman yung Padkane, basta sundan na lang sinasabi ko. Siya babalik na ako dun ha. Ayos lang ba kayo diyan? Tol, ayos lang kami Saj na baka mamaya marami ka pang osakasu, Agad nga naming isinara ang pinto. Pagkatalikod na Roger ay itinuloy na badong ang paglalagay ng kalamansi sa Padkane na binigay na Rona. Yumusak ito at biglang nangamoy. Maya-maya pa, nagiba ang kulay at parang nabibilok na laman na. Agad kong binalik ang takip dun at nona ng tumakbo si badong sa banyo. Sumunod ako at perho kaming nagsusuka sa sobrang baho. Grabe naman to. Ano ba talagang balok niyo sa atin? Bakit parang gusto niya pa tayong pekinin ng kung ano-ano? Tapos ba pinagbawalan pa tayo ni Roger? Ibig sabihin alam niya kung anong klaseng babi talaga si Rona. Melissa, sa tingin mo ba may plano talaga yan? Hindi ko rin alam Piwid rin naman na nalaman niya ng huli no nang nandito na tayo Parang hindi pakiramdam ko alam niya to dati pa. Bakit ba niya tinuloy kong ganon? Teka nga, napansin mo ba yung kamay niya? Yung kamay, wala namang kakabang kulay. Hindi katulad ng kay Almbogan, rin yung kuko niya sa kamay Pero sa panay Roger hindi ko lang sigurado kasi laging nakasarado yung signlas niya grabe badong. Hindi ko talaga inakala na makakakita ako ng ganito pati sa Padkane. Saj nga sabukan mo nga to kay Roger. Bakit Melissa? Pati ba siya pinagjujudahan mo? Hindi naman so ganon. Ang inisip ko lang ano kung may nagkon. Waran siya para ibigay ito sa atin. Nga no punto ko. Saj gagawin ko no Tignan mo kung may magbabago. Beauty na lang wala. Melinis yung Padkane at saka at least hindi tayo magagutom dito. Pero Melissa, kung may plano si Roger, delikado to na siya pa mismo naghahatid ng Padkane. Mukhang magaling talaga magpanggap yung kaibigan niyo Lander, saan ka na naman duman? Naku Melissa duman na naman siya sa banyo. Ano ba naman to badong? Ganito ba talaga dito? Pangihimasak na ang ginagawa ng lalaking to sa privacy natin Hindi porket ka maganak ng mayari ng mansion. Piwid ka na lang basta pumasak dito. Paano kung mag-isa lang ako tapos nagbibi, ako. Nga pala maniakis ka nga pala. Ginawa mo na yan kanina Bastos ka kasi kumalma ka lang Melissa. Yung amoy ng kwarto ni amoy katatohanan. May isang set ng Padkane no nagbago. Ibig sabihin may parang pala kayo para malaman kung ingo yan hindi. Ano, iyonggo. Pero sigurado ako hindi yan yonggo. Kapag kinain yan, mahihipnotismo ka. Majajing sunod. Sanyuran ka kay Rona. Mga demonyo talaga kayo kaya nga sabay ko pagisipan mo yung sinobi ko kanina. Puma ka lang sigurado ako mananatili ka ang view. Pati ang kasama mo. Melissa, ano ba yung sinobi niya kanina? Gusto niya kasing magpakasal din kami. Kadiri nga, maka namang babay.
Madong naman a jok lang. Grabe kasi young kaba ko a, kasi per kok, los bokeo ni rona, Hindi. Para kasi sa kanya tinik ako sa lalamunan a kung pi. Weed lang matagal niya na akong pinalayas kaso hindi niya talaga kaya. So ibig sabihin pala mas mayari ka pa kesa sa kanila. Sabihin na natin na mas malakas ako sa kanya. Kaya kailangan niya si Roger para malampasan ako. Gusto niya ako ilibing ng buhay pero mak, ang trying hard lang siya. Chaladan nga ang sabay niyo, nagpapanggap lang yung si Roger. Ang ibig mo ba sabihin kay Roger? Nakazalalay kung majiging mas malakas si Rona kesa sayo. Teka nga, ano ba talaga kayo? Ako yung pinakamalakas dito at mas lalakas po ako kung papanik kayo sa akin. Ay o niyong mapahamak yung kaibigan niyo di ba? Nandito kayo para iligtas siya, hindi para suportahan. Pero kung ay o mong lumakas siya, dapat pinipigilan mo ng gayon. Hindi naman ganon kadali yan O, akala ko ba mas malakas ka? Merong masasaktan kapag minadali May plano si Roger at alam ko kung bakit. Ibig mo sabihin merong dahilan. Ay, ano bang alam mo? Ano ba plano ni Roger? Nandito yung anak niya. Lalabas lang yan sa araw ng KASAL. Ano, sino yung nilabing naman, ano pa, puno ng saging yan ho. Paano mo naman nalaman yan? Kung sinunod niyo lang yung matandang babi ng sinabi niyong ihogis niya sa bintana yung kabayong? Dapat noon pa lang alam niyo na hindi na sana tumagal dito yung bata. Ano, kilala mo din si Manang Emer, Diyos ko, buhay pa pala yung anak nila. Ibig sabihin hindi talaga siya nawalan ng alala. Hindi ba't gusto niyo iligtas yung anak niya? Maki, konti kayo sa akin. Ano naman klaseng pakikipagkonsilbahan yan? Simple lang yung pigilan yung KASAL nila Rona at Soka ni Roger. Pero paano naman haharap tayo sa KASAL. Hala kayo yung magpapakasal. Tapos anong gagawin niyo sa kanya? Naku, hindi piwid tu. Nangako ako na hindi siya mapapahamak. Hoy, hindi ko siya sasaktan no. Kailangan lang makuha ni Roger yung anak niya. Kasama ka. Kapag nakuha na yung bata, ako na yung bahalang magligtas sa kaibigan mo. Nagkatinginan ulit kami ni Badong. Maharap talagang pagkatiwalaan ang lalaki lolo no sa maloko niyong ekspresyon. May itsura naman siya pero nakakarita lang dahil may pagkamaloko siya at nahir upang akong magdesisyon kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan o hindi. Wala pa kaming naging desisyon ng panahong yon hanggang sa chaluin na hanggang yumolis ang lalaki. Hanggat alam kong aswang siya, hindi ko masabi kung nararap at ba siyang bigyan ng tuwala. Kaya naman sa pagkakataong yon, napaisip muna kaming mabuti na Badong. Hanggang sa bigla naming napansin ang sabar na tila basta na lang ipinalo sa ilalim ng pinto. Napansin ko rin ang pagsara nito na para bang binuksan lamang ng bahagya bago muling isinara. Ay Badong, ano yan? Sobra yan ba? Sus, kung may sasabi, lang naman sila, weed naman silang pumasok Teka bubuksan ko ang gato. Ito yung sulat o ano ba yan? Nakalagay kasi dito Trustlander, Roger. Okay, Roger pala galing to pero teka, hindi kaya magkakonya rin sila na hander. Grave naman yan. Dapat ba talaga nating pagkatiwalaan yung taong yon? Paano ko siya rin yung gumawa nito tapos kunyari si Roger lang yung nagsulat Hindi Melissa. Kilalang kilala ko yung sul. At ni Roger, sa kanya tu. Tingnan mo may ilisol pa sa gilid, LJ Lin, gano, pangalan ng anak ni El ni Aln, o ba, pero ikaw pa rin yung bahala.
Ayoko ipilit kang hindi ka comfortable dito. Baka maharapan ka lang eh. Pero kung tutumbu, hey young bata wala inji lugar para sa paginot. Kailangan no nating tapusin tu. Sumapit ang gabay at napakabigat sa pakiramdam inji mga oras na yon. Naisip ko na ang lahat inji tao sa mansyon na yon ay najajing mga aswang. Maliban na lang sa aming mga tao. Dinon ko na unga lang sa pagtatalak. Bong inji kumot ang lahat habang si badong naman ay hilik sa tindi inji kanyong KAIBIGAN. Hanggang sa marinig kong bumukas ang pintuan, dahilan para maging mas mapagmatiyag ako. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kumot nang marinig ko ang mga yabag niya at untay-unting papalapit sa kinararunan ko. Alam kong jizing ka, rinig na rinig ko yung tibak ng puso mo, masyadong malakas para sa taong tsalog. Ano ba talaga kailangan mo, Lander? May bago akong plano. Hindi na tayo magpapakasal, bail magiging magkaper, hana lang tayo para mangabe, o tapos sandali unga lang babangan lang unga muna ako. Ilalabas kasi yung bata inji oras na yan eh. Kailangan ko lang makalapit, tapos kapag nakuha ko na siya, ito, isaksak mo to kay Rona, ano yan, matchalis ito na buto ng tao, ano, buto ng tao, gusto mo ba akong pamate, hindi naman siya tao, dahil aswang siya, at kung hindi mo siya papatayin, ikaw yung papatayin niya. Ano, bakit ba hindi na lang ikaw yung gumawa niyan, hindi piwid, ako na yung kukuha sa bata. Dai ba? Ako na lang yung kukuha sa kanya? Naku, hindi mo kakayan, inyan no. May humahawak sa bata yung pinuno namin. Bail siya yung lolo ko. Kailangan talaga na ako yung kukuha para siguradong ligtas yung bata. At saka bakit naman kita pagkakatiwalaan? Aswang ka rin ba? Paano kang interesado ka rin sa bata tapos ginagamit mo lang ako? Wala akong obligasyon na magpaliwanag, Melissa. Basta yan yung plano. Pagkatapos niyan, kunin niyo kagad si Roger tapos magkita tayo sa napag-usapan. Alam niya na tu at saka ito sayo ano makakachalong sa yung buto. Teka, nag-usap kayo na Roger, chalad unga inji sabay ko, seryoso ako. Hindi na ako nakamik pa. Agad din siyong yumalis at ang pinakinggan ko na lang ay ang pagbukas ng pinto papunto sa banyo. Nang hindi ko na maramdaman ang presensya niya sa paligid, down lang ako nakahinga ng malalam. Sabay tingin sa hawak kong butan ang disenyo ay parang kutsilyo. Kinabukasan naman, abalan ang lahat mula umaga. Pagsapit naman ng tanghali ay nagsimula na kaming mag-ayos. Tila normal na KASAL lang ang lahat. Kompleto pa ang gasam makeup artist pero si Roger ay lumapit sa akin. Magpanggap kayong sanod. Sanyuran ha. Melissa, hindi niya na piwedeng ulitin yan pero ano, narinig mo ba? Unaman, ang yung sa pagkain yung dahilan naon. Pero kaya mo bang gawin yung sinabi niya? Unaman, magpapanggap lang naman no? Walang alam ikaw ba, unaman, gagawin ko rin yan. O Melissa, okay ka na ba? Ikaw na yung susunod na ayusin. Ay sis galingan mo ha. Gawin mong mamahalin. Ikaw naman ba dong? Sa men's area ka? Nandiyan si Roger sa loob. Siya na ang bahala sao. Handa na ako. Lander, kanino yung suot mo? Ba't anong ginawa mo sa kanya? Malamang magiging kapes si Melissa. Sabay ko na nga papatay ako ng isa para makakuha ng slot. Ba't sino naman ang pinatay mong hayop ka? Kailan ka ba nagbago? Traidor ka talaga. Hindi mo ako matatalo Rona. Wala na ibang magmamal ng trono kundi ako lang.
bibig mo, bibig ko. Ano pa bang tinatego mo sa kanila. Nandito na sila o, hindi naman niya makakotokos lander, anong ibig mong sabihin, wala, huwag mo siyong pakinggan, baliw yan, umalis ka na rito lander, huwag mong sirain ang araw ko, side susuportahan ungo muna kita. Yang kaba ko na yon ay, hindi pagkukan, wariat nahihirapan talaga akong magtiwala kay lander. Pero minsan nakatingin siya sa akin hindi makahulugan. Si badong naman ay tumingin muna sa akin bago pumasok sa kwartong itinuro sa kanya. Sumunod na rin ako sa kwartong itinuro sa akin at agad akong inasikaso ng negayos dun. May ilang babing nakatingin sa akin. Iba ang disenyo ng suot nila kumpara sa suot ko. At down pa lang may duda no ako. Pero pilit ko na lang pinapakalma ang sarili ko. Najing mahaba ang oras ng pagpresiso at pag-ayos noon. Hanggang sa sumapit ang hapon at ayos no ang lahat, tara na. Roger, sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? May dahilan ba para hindi ako maging sigurado? Baka ikaw hindi sigurado. Lander ako siguradong sigurado ako. Rona ba Melissa, hoy huwag mong akong kakakbayan. Huwag mo nga siyong pakialaman. O bakit naman? Bagay na bagay sa kanya yung suot niya o. Naiba siya sa lahat o. Alam mo sa lang hindi ko nga rin alam kung bakit. Naiba yung suot ko kumpara sa iba May gusto ko bang sabihin sa Kinlander? Huwag mo siyong pakinggan. Nobusan lang kasi kami ng stock ko yun na lang kinuha ko. Hindi naman halatang kakabat iba. Bakit? May iba bang ibig sabihin ang suot natin? O wala. Mas mabuti pa. Tara na. Umarap na tayo kaya po. Ibig mong sabihin hindi per yung magkakasal sa inyo. Huwag ka ng magtanong, Melissa. Huwag nga kayong magpabilag sa katotohanan ng dalawang tu. Ang kasal na tumalayo ito sa nakasanayan niyo. Hindi peri yung magkakasal dito. Sabay ng manahimik ka Siya side mananahimik na ako. Pero grabe naman kakabado mo Rona. Ano bang kinakatakot mo? Tara na. Baka mamaya hindi pa tayo machaloy. Sumunod lang kami sa kanila. Medyo blanco nga ang utak ko sa kasal na yon dahil ibang iba nga sa tradisyonal. Hindi kasi ito yung kasal na hihintayin ng lalaki ang babi sa altar. Sabay abay kaming humarap non sa isang nilalang no balot ng itim na tela. Nasa unahan ang dalawang ikakasal habang kami ng abay ay nasa likuran ng ito at ang dasal non hindi ko talaga maintindihan. Ay banglang yuwa at nakakatakot pakinggan hanggang sa tinuro na ako ng nilalang na yon. Najing kabado naman ako at napatingin kay Roger. Huwag kang matakot, Melissa ha. Patakaran lang tu side na, mopo ka na diyan talaga ako upo, Melissa, sa inyo nagsisindi kayo ng kandila. Dito upo lang kayo habang nagdadasal ang lahat, side na rana, ayos lang, nang tingnan ko si Lander ng masama ay nakongisi lang siya. Pero pasample niyong piniga ang kamay ko no parang sinasabi niyong sundan ko no lang ang sinasabi nila. Kumilos na lang ako pero bago yan ay tumingin muna ako kay Badong. Kailangan ko kasing maging sunod. Sunyuron at huwag magprotesto ng lantaron. Para nga hindi mahalata na Rona no hindi naman kinain ang pagkain niya. Makto pa rin akong pumol sa pagyupo ko. Sumunod naman sa akin si Lander at hindi nga nagtagal may kinuha ang dalawang magkapers na bay, isang bata
ang anak nai Roger? Sinikap kong huwag magpahalata sa gulat at pagkatapos ay napansin ko ang mga katsalyong nasa magkabilang gilid naman ni Lander. Sij na, Malisa, kunan mo na yung katsalyo. Batayan, sugatan mo. Ano, bakit ko naman susugatan yung bata? Roger ayos lang, huwag kang matakot, sira ulo ka ba, anak mo ba, ang gayan na, ay ano tu, kapal ng usok, Melissa kun in mo yung bota bilis, badong si Roger, hindi copy, wadeng molis Roger, mabilis kong kinuha ang bata at si Lander ay biglang nagsuot ng gas mask. May mga taong nagsalabasan sa kahit song sulok noon, at habang karga ko ang bata ay, may humila naman sa akin. Tumakbo kami ang palayo sa lugar na yon, at may mga aswang na nagpalit na ingenio. Pati si Lander yung aswang na rin noon. Roger, bumalik ka dito, bilis Melissa, dito tayo mga kasama, patayin ang mga aswang, ngayon naman ang ima brother dito sa kan balisan niyo. Halik kayo dito'y sa madong ingatan mo ang bata ho huwag siya masasaktan man anjima Roger dito ko balisan mo. Elalayan niyo sila, ayan nandito rin si Sir KL, Malisa nandito no sila, bilis no sa sasakyan, nakuha no namin yung bata bu. Hey yung anak nila sir, kanina ko lag nalaman, sino bo siya? Tiyo siya na Alin Roger. Pero mamaya no natin ipapaliwanag, hindi niyo kami matatakasan, mga kasama hagilan sila, may mga pakpak no sila, balisan niyo no, big ka, isama mo ang baka, sumunod ka sa akin, walang susunod sayo. Minsan hindi ako nakalamat, impossible yan. Una, walang impossible sa mga paran ko. Kailan man hindi mo ako nalampagpasan. Ngayon lang tu, trader ka. Galit sa ang buwang uncle. Galit sila. Pero huli na ang lahat. Ako ang may alas ngayon. Tara yumolis na tayo habang abala pa si Lander tsaka si Rolo. Hayon na natin sila. Hindi na ang anak ko bakit na siya Melissa. Ito pala siya hindi talaga ako makapaniwala. Roger Dios ko, salamat, pinak mo ang diesel ko, Dios ko, nabuwi ko na ang anak ko. Lin anak winteo ha, kasama na si mama, grave yan Roger. Hindi ka pala talaga nakalimot. Hindi, nilapatan ako na manang imer. Mabuti nakita kami, sinobi niya sokan ang plano ninyo, at soka nga pala naku, na si al ng tunay niyong pamilya at siya si Sir Kel, siya yung tiyan niya. Hindi ko man lang nagilat Roger, alam kong nahanap niya ang tutong magilang niya. Hindi ko nga lang alam kung sino, siya yung kapatid ng nanay na alm. Nagagala kitang makalola sir, uncle no lang, akala nga namin ichaluyan ko ng nakalimot talaga pati so pamangkin ko. Ay, naku hindi po mangyayari yan. Kailan man po hindi ko kakalimatan ng asawa ko, sir nasatos siya. Anong gagawin natin? Binubutasan niyo yung bubong, hindi niya yan kakayanin, bilisan mo pa, binilisan nga ng driver ang pagmamaneho ng sasakyan. Si Sir Kale naman ay nagpaputok ng dula niyong barrel at delikado ang ginagawa, niya dahil nakasilip siya sa tos. Pero ang aswang talagang sinira ang bintonan no nas at tap ay na Roger. Si badong naman ang kumilos para labanan yon. Binuksan niya ang isang posak at tinutak ito sa mismong maka ng aswang. At dahil dun, nakabit o ito at tumalapon pero humabol ulit. Grave naman yung aswang na yan sir. Maka hindi talaga tayo titigil ang GMGA yon. Hayon natin sila sabanan. Tingnan natin kung abot pa sila hanggang sa baya. Ayan na, uanga, nas abayan na tayo tsokamak. Hangyu, matros na sila, pero teka lang sir. Paano yung iba nila kasama?
huwag mo no silang intindihin. Betak ang mga yon, ang mahalaga kayo at ang bata makaleo rito, o ay unbahay na unga talaga. Grabe hindi ko talaga inakala na mararanasan natin yan. Parang automatic na lang yung galaw natin Parang kabisado natin yung bawat kilos. Alam mo sa totoo lang bodong, harap na harap pa rin akong magtiwala kay Lander malalim ang galit niya sa sarili niyong lo. Banego kasi hindi kasalukuyang panuno, ang patakarang ginawa hindi original na panuno. Pinatayun hindi pamilya na rona para lang mapalitan ang batas. Kakampi pala talaga siya pero harap din akong magtiwalaw. Bigla-bigla kasi sumusulpot yan. Bigla-bigla nila pumapasok sa kwarto ang walang pasabi. Gusto na Lander naturally ang wakasan ang sarili niyong lahay. Matagal na siyang may kongsiyon kay manang ever. Humahingi siya ng chulong sa mga tao para mapaksa ang mga chalad niya. Saka sinasabi niya siya ro yung pinakamalakas. Nasa kanya kasi ang bato ng original na panuno nila. Matagal na siyang mutokos ng sariling kalohi. Nagpapanggap lang na bumabalik loob. Dahil sa anak ko hindi rin siya basta itinakwil ng mga koring kasi nasa kanya ang makapang. Larihang binhay. Mapangasa ko anang nakalala si Lander pero sa kwentong yon na Roger humanga talaga ako sa layunin niya. Nagpalabas na lang kami ng gab ay non sa no tinuluyan namin. Nawa ako kay Roger dahil habang inolagon niya ang anak niya. Halos hindi matapos ang iyak nito, ayos namin yung bata. Mayos namin itong dumaid, kahit nga ako, naging emosyonal din at lubos na nagpapasalam, at naligtas ang batang yon. Natawagan ko na ang apo na manang. Marami ro aswang napate pero may ilan no nakatakas. Yung mansion pinasabog na, Sir ano, nakuwi na ba sila, gaya natin. Nagpalabas muna sila ng gabay sa ibang lugar. Kaya ang gayan ay puwi na rin. Teo na ba? Kailangan na ring kumilos. Nagpalit na pala kayo ng damit. O ito may mga by nili ako. Sana magkasya. Sir Kel maraming salamat po. At saka magbibi. His po muna ako. Sobrangin. It na ng suwat ko side. Kinabukasan ay. Tumuloy na kami sa kanya-kanya, naming uwin. Siyempre hindi lang isa ang lugar namin. Si Roger naman ay sumama na kay Sir Kale para nga makasama ulit ang asawa niyong kamato sa hospital. Ako naman bumalik sa boarding house ko pero sa pagkakat. Ang yon iba na ang pakaramdam hindi kwarto ko. Para bang anumang oras ay may papasok dun at tila naging trauma na yon dahil sa kagagawan ni Lander. Kakinis talaga yung lalaking yon man lang marunong kumatok bago buksan yung pinto ng banyo chaloy hindi ako makachalog. Ay tumatawag o si Roger pala to hello Roger, Melissa. Son kayo galing ng asawa ko. Jising ka na pala. Kumusta ka na? Sabay ko. Son kayo galing ni Roger? Hindi pa ba niya nasasabi sa'yo yung nangyari? Hello, Melissa. Roger, ikaw pala yan. Jising na pala siya. Kumusta na siya? Anong jising? Hindi pa. Anong nangyari? Parang chapi ko kanina. Chapi, lobo mo naman. Si Arlen yung unicorn ko sap kaya akala ko jising no siya. Ako ang tumawag sao. Hindi pa najijizing siya ano. Pero kanina kausap ko siya Tinatanong pa nga kung son tayo galing. Teka nga lang hindi pa nga talaga siya najijizing at to. Yan Melissa, anong sinasabi mong nakasap ko siya? Hindi talaga ako nagsisinungaling. Kinisap talaga ako ni Alno. May naglalaro ba sa atin? Sabay ko kanina. Hindi kaya ay Roger. Alam mong mag-isa lang ako dito sa boarding house ha? Hoy
relax ko nga lang dian, boko panakot lang yun. Enong panakot, topos sa cellphone talaga, grave naman, impossible naman yun kung nogo, upgrade ang tao, nag upgrade din ang aswang, huwag natin silang maliitin, nga pala, maraming salamat sa pagsulong ho. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag kayo na badog no maging abay pero sobrang salamat no sinamahan niyo ako. May tsoko patience siya no rin kung nilagay ko kayo sa langonin ho. Kasi may kakaiba kaming napansin. Kung nalala mo lang sana agad yung magin, mo hindi talaga kami papayag pero dahil nga hindi mo nalala, natural na magjuda kami, kailangan kong magpanggap no nakalimot. Hindi rin ako sigurado kung epekto ba yan hindi ginawa ni Rona? Hindi ko kasi kinain yung pagkain. Panalitan ko lang hindi kapal, o para akalain niyong nakain ko. Pero paano mo ba siya nakalala? Siya mismo ang lumapit sa akin at nagsabing buhay ang anak ko. Inahalata ko agad kung ano siya. Baliktad yung reflection ko sa mata niya. Ganon nga din yung nakita ko at isu yung sa mga dahilan kung bakit kami pumayag na badong. Kaya alam kong tama ang paghingi ko hindi chulong sa inyo Salamat talaga Melissa. Salamat sawat kay badong. Ano ka ba? Kaibigan ka naman Roger. Hindi ka naman pababayan. Ikaw ang logi kang nandi yung kapag kami ang may problema diba? Nga pala. Kumasti yung bata. Ayos lang ba siya? Ayos naman siya Si Arlene ang problema Sabay ng pamilya niya may gumagawa ro sa kanya kaya hindi siya majizing. Yung ang kuko niya parang bayog nakita ko nga yan Hindi kaya si Rona yung may gawa noon. Yan nga din ang iniisip ko Susundan ko rin si Manang ima pero sa susunod na linggo pa. Ilaleo muna niya ang anak niya. Pupunta ro ng Manila bakabalikan nila at yung bota ang targetin Sa bagay may punto kotsako tama pala si Manang Emer. Hindi niyo pala talaga anak yung laman ng kabayong na yon. Nakakapagtaka no sa Demi ang pwedeng galawin kayo pa talaga. Kaya ipapakita ko sa kanila na nakamali sila ng bainanga. Humanda talaga si Rona. Hahanap ako ng paron para matalo siya. Basta handa akong tumulong. Sabihin mo lang ha. Salamat ulit Melissa ha. Tatawagan ko na rin si Badong. O Saj, matuchilog na rin ako ha. Medyo nakakinis lang mag-isa dito. Parang nakikita ko pa rin yung mga aswang Olma ka lang. Malayo ka naman sa kanila Matapos naming mag-usap na Roger hinimas ko na lang ang dibdib ko. Pinalit kong matchalog ng gabing yon. Pero kahit na sa panaginip, dinedalo talaga ako ng mga aswang na yon. Napabalik was naman ako ng bangon at hingle no hinaymas ang dibdib. Sa kapagtingin ko sa Peter, umaga na pala? Kaya dali akong naganda para pumasak na sa trabaho. Kakinis naman, na late pa talaga ako. Saj na nga mag-umpisa na ako. May customer na rin naman hello ma'am, good morning po. Ano pong order niyo? Iko Rona, piwid ka bang going sahog sa udaran ko Lisa? Ano, tinatakot mo bo ako? O Saj, magpakos wan ka dito. Sa tingin mo ikakaganda mo yon. Hoy, ang pangit mo kaya pag najajing aswang ka. Nakakadiri ko nga nga pala. Ano nga po ulit yung orderan niyo? Ma'am may sisig po kami dito. Maraming bawang yon. Tumalim ang paningin niya sa akin ng banggitin ko ang tungkol sa bawang. Dahil naman dun ingumisi ako at inabot ang minus sa kanya. Nag-order nga siya at sisig nga yon.
Saka naman sinerv sa kanya ang puteheng yon at may kasama pa ungang kanan. O na yung sisik na maraming bawang. O huwag kang masyadong mayabang. Akala mo may ilalaban ka sa chalad ko. Alam kong mas malakas ka sa akin pero sa oras at lugar na to mas madali kitang talinin. Kaya huwag mo ungo akong haminin rona. Kasi kahit ako hindi ko na ungo alam kong hanggang son pa yung kaya kong gawin Lalo na kung biu, hey na yung pinag-usapan. Uungat matapang akong nagbato ng salita sa harap niya. Pero nang tumalakod ako at makabalik sa kusina, himas ko na lang ang dibdib ko. Pinagpawisan rin ako noon at napansin yon ng MGA kasamahan ko. Kaya naman inul an ako ng tanong at nagisip naman ako ng palusot. Hindi naman nagtagal do si Rona. Hindi niya rin nobos ang inorder niya. Kinagabihan naman tinawagan ko ang MGA kaibigan ko at sinabing binisita ako na Rona sa kainan na yon. Hindi ko naman masasaktan non hang at nas a maraming tao ka. Basta maging gat ko sa MGA lugar na walang tao. Agaganti talaga yan kaya maganda kayo. Sabay na manang imamagizing lang si arm kapag tumigil na si Rona so ginagawa niya. Kung hindi kasi kailangan ni yung mamate para maibalik ang ularat ng asawa ko. Ibig sabihin plano ni yung patahin siya. Yan ang kailangan papatayin ko siya para magizing ang asawa ko. Roger, bagang plano na naman ba ito? Basta sasama ako, nga lang hindi natin alam kung nasan siya. Wala rin akong contact kay Lander. Ako nga rin Hindi naman kasi kami nagkasundo talaga kaya. Bakit? Parang may napapansin ka ba? Yan na nga Pakiramdam ko nga may kasama ako dito sa kwarto. Bast sumago ka lang kung meron diyan. Ang harap nito. Malayo kami sao ni Roger. Hindi ako masyadong makapagsalita noon dahil nanginginig na ang buong katawan ko. Yung cellphone ko na nasa tenga ko lang habang pinapakaramdaman ng palagid. Hanggang sa nakarinig na nga ako ng MGA yabag na parang papalapit sa akin at nakatalikod ako dito. Sino yan? Elisa ano? Ba't hindi ka na sumasagot? Negalo na kami, kalulon mo. Rona sinira mo ang KASAL ko. Magbabayad ka. Nagabang ka pa kanina. Ayan, oras mo na ang gain. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Sa lagi mong yan hindi ka pa natatakot. Hindi kita dapat katakutan. At sino ka ba? Kampon ka lang ni Satanas. Ako kakampi ako ng Diyos. Mas malakas ako sa'yo. Kaya kahit mamatay man ako ngayon hindi ka pa rin mananalo. Patawa ka ba? Kaya ko nga mamamatay kasi tolo ka. Pero hindi kita papatayin Melissa. Kukunin kita. Ayalay kita sa panganun ko. Halik ka dito. Bitawan mo ako. Yung cellphone ko. Hello? Hello? Roger? Roger? Nandito si Rona. Roger, akin na cellphone mo. Hello, love, kumusta ka na? Nandito ako ngayon sa bahay ng kaibigan mo, kakonsaba mo. Dahil nga nas kanya ang cellphone ko sinamantala ko ang pagkakataon ng mabuksan ang pinto. Nakita niya akong lumabas at patakbo siyang lumapit. Pero agad ko naman yung isinara. Mabilis akong tumakbo pababa at nakasalubong ko pa ang MGA kabord kong estudyante. Nagtaka sila sa naging reaksyon ko at mas lalo silang nagtaka makita nilang lumabas dun si Rona. Ano, saj mangulo ko pa dito, maraming nakakakita dito Ayan tingnan niyo yung babi no bigla no lang pumasok sa kwarto ko.
Hindi ko nga alam kung son siya dumon a. Tingnan neo siya halamo yan a. Tingnan neo young mga kuko niya na. Nakalimatan kong itago tu. Hindi piwid. Nakita neo no ako. Tumakbo na kayo. By listen neo. Baba na tayo dito. Nagsitakbuhan mga estudiante non pababa at napasabay no rin ako sa kanila. Nagsambak kami sa landlord at kumu. Hasiya ng katsilyo sa kusina bago umakiat. Sumunod naman kaming mga border pero pagdating naman sa tos wala na talagang kataot. Aw don, dahil nga maraming nakakita. May tumulong sa akin para igiit ang katotohanan. Agadan nga kaming nagtungo sa police station dahil sa nangyari at ang masakla pa. Isa sa mga pulis na naroon ay si Lander. Lander, sabay mo may babi mapilang, mata at saka mahaba yung kuko. Kinuha pa ro yung cellphone mo habang kausap mo yung mga kaibigan mo. Base sa mga kwento mo parang halimo yata yung tinutukoy mo a. Sa tingin mo ba may gan ang talagang nalala? Ay iko sa palagay mo ba may mga gan ang talagang clays ng nilalang? Maka nga mas marami kang sagot di in kesa sa akin a tama ka. May sasagot ako at ang sagot ko wal ang gan ang nilalang no. Hindi sila totoo. Anong sinasabi mo diyan? O saj na pi, weed na kayong yumiwi. Walang ganon nilalang. Pero kung magpakita ulit sa'yo ang babi sinasabi mo at saka tangkayin kayong saktan. Dalhin niyo siya dito ha. Wala kaming napala sa presinto. Siyempre kapwa aswang niya ang mga nakosap namin. Ke o talaga siya. Ang masama pa noon nagreklam muna ang mga ko-border ko. Wala akong najing pagpipilian non kundi bumalik sa kwarto.